Followed by Kenyan 60, documentary, and thereafter a series of sea activities. Bali mkubwa. How are you? Salama bana yo. How are you? All right? Very good. So this general, how are you? Mama? Kwa heshima na unyenyekevu.
Your Excellency, the next session is... Thank you, Your Excellency. Wametengewa maeneo mbalimbali ya kutua upande wa nje. Kwa kwanza kabisa Jump Master Senior Sergeant Joroge akielekea kutua maeneo yale, tumpe makofi mazuri. Wa pili ikiwa mbeba bendera yetu ya taifa letu tukufu la Kenya, Mheshimiwa Rais, huyu anafahamika kama Senior Sergeant John Kide, akishuka kwa utaratibu ikiwa amenyoosha miguu yake. Bendera yetu ya taifa letu iliyobeba rangi zote 4 ikipeperuka, tumpe makofi mazuri. Utaweza kuona yote yanayojiri. Akishuka kwa ustadi kabisa Captain S1, ambao wanajeshi hawa mara nyingi, Mheshimiwa Rais, hufanya operesheni hizi za kivita usiku wakati anga imetulia na adui ikiwa amelala. Wanajeshi hawa vile vile hufanya operesheni hizi. Upande wa baharini unafanyika sail through, ambao mashua zetu za kijeshi vile vile wanahakikisha bahari yetu iko salama kama ada ya jeshi la wanamaji ujasiri baharini. Anashuka kwa ustadi kabisa Captain Valentine S1, tumwandalie makofi mazuri ikiwa amekunja miguu yake kama mwewe. Makofi mazuri. Senior Sergeant Mudhama, vile vile bango la jeshi letu la wanamaji likishukishwa kwa ustadi na Senior Sergeant Gerard Kinywa. Vile vile tuwape makofi mazuri wanaposhuka katika bahari hii, ikiwa hawa wote basi ni kutoka jeshi la wanamaji. Wameamua kushuka kabisa mbele ya Mheshimiwa Rais Obadia Midibe, ambaye hivi sasa yuko pale nchini Israel akisaidiana na Koplo Lokol. Tuwape makofi mazuri. Kenya Navy at 60, steadfast at sea, kivita. Muda na dakika yoyote ndege itapita tunapoelekea kilele cha onyesho hili, na hapo ndio mwisho wa maonyesho haya ya baharini. Tunapotazama kule baharini, Mheshimiwa Rais, ile ni mashua ya maharamia ambayo inazunguka meli ya kibiashara ambayo iko ndani ya taifa letu, wakipiga makombora mazito pamoja na risasi za vitisho. Mheshimiwa Rais, kazi yao kuu maharamia hawa ni kufanya utekaji wa watu mashuhuri na watu wenye nyadhifa kuu kiuchumi. Baada ya hapo basi huwachukua na kufika katika ngome zao, kuwalazimisha wapige simu ili waitishe vitita vya pesa kimabavu, ndiposa waachilie huru mateka. Basi vile vile Mheshimiwa Rais, meli ile baada ya kuona tishio lile wametoa mawasiliano katika kituo cha Regional Maritime Security Coordination Center, ambayo hii imesababisha boti zetu za SBU ambazo zilikuwa baharini kuamsha kichwa na kuelekea maeneo yale ya Kisilusinga, ambayo hii
iko mashariki kusini, Mheshimiwa Rais, nje kidogo ya mpaka wa taifa letu, ambao maharamia hawa walizoea kufanya utekaji, lakini leo vile wamejaribu meli ambayo iko ndani ya bahari yetu, watakiona cha mtemakuni. Hivi sasa tunaona mashua za SBU, Special Boat Unit ya Jeshi la Wanamaji. Baada ya kuelekea maeneo yale, maharamia ilibidi wametoroka, Mheshimiwa Rais, na kuelekea maeneo ya ngome zao ili kuondoka na mateka, vile vile kwenda kutekeleza kile wanachofanya kule, ambacho wanapiga simu na kuitisha pesa kimabavu, ambayo hii ndio hali ya maisha yao, lakini leo itakuwa ni mwisho wao, Mheshimiwa Rais. Tunapotazama katika pontoni ile, ni maharamia ambao wako na bendera yao ya rangi nyeusi, ikiwa wamefanya utekaji. Wanamtoa mateka wao wa kwanza, wanatoa mateka wa pili aliyevalia sare ya rangi nyekundu, ambaye huyu ni mwanamama, wakiendelea kupiga risasi za vitisho, Mheshimiwa Rais, wakielekea katika ngome za maharamia. Upande wa mara nyingi hii, Mheshimiwa Rais, kuteketeza baadhi ya ngome za maharamia kule Kismayu, wakati Kenya Navy ship Tana wanaelekea mahali Al-Shabaab walipo na kupambana. Marine Commandos, Mheshimiwa Rais, ndio hao hivi sasa wamekaribia, wakiwa tayari kukabiliana, ikiwa wamejihami kikamilifu na zana zao za kivita, mitutu yao ikiwa imeelekea maeneo ambayo ngome za maharamia zimewekezwa, kama vile Captain Juma pamoja na Koplo Mkoto ambao walikuwa kule Uingereza mwaka huu, na hivi sasa mafunzo haya wameyapitisha kwa wanajeshi. Wakiwa katika baseline formation, tayari kuendelea kusogea katika ngome ya maharamia. Wananchi, tukae kwa kutulia, tukitazama katika runinga zetu kuangaliwa na wenzetu wa White Lounge, tutaweza kuona kila kinachoendelea upande wa pili. Huku mashua za SBU kule baharini, Mheshimiwa Rais, ikiwa wanahakikisha usalama umezingatiwa pembe zote za bahari hii. Hii ilifanyika kule Kismayu, Mheshimiwa Rais, mnamo mwaka 2012. Charles Kahariri anafahamu kinachoendelea mahali karibu kabisa kukunong'eneza. Hivi sasa wanajeshi hawa ikiwa wameshaingia katika ngome ya maharamia, wanajeshi ambao wamepata mafunzo ya hali ya juu kabisa, Mheshimiwa Rais. Wanajeshi hawa wanafahamika kwa ustadi wao wa kulenga shabaha. Anapowekewa mwili wa mwanadamu, akiambiwa jicho, basi yeye hulenga jicho. Akiwekewa vidole vitano, Mheshimiwa Rais, basi ana uwezo wa kulenga kidole atakachoambiwa. Anapoandikiwa nambari, akiambiwa lenga nambari 51. Asante sana Mheshimiwa Rais. Huo ni mwisho wa onyesho hili la kivita. Hivi sasa tukielekea upande wa angani. Mtumbwi huu umeundwa hapa nchini na ni mtumbwi wa kipekee kabisa, umeundwa hapa Mombasa katika Chuda Water Sports, ambao mtumbwi hii, Mheshimiwa Rais, ina uwezo wa kubeba washiriki takriban 22. Kwa heshima ningeomba tuwapigie makofi mazuri wanapo. Kikosi hiki kinaongozwa na Meja Vincent Mwikia. Special Boat Unit, Mheshimiwa Rais, ni kikosi mojawapo ya kitengo maalum cha Jeshi la Wanamaji ya ulinzi. Ni mashua inayofahamika kama 411 Patrol Boat, ambayo hii, Mheshimiwa Rais, iko ndani ya kitengo cha Archangel Class, ambayo inapitishwa kwa ustadi kabisa mbele ya Amiri Jeshi Mkuu naye Captain Fred Mchara. Tuwaipe makofi mazuri inapopita mbele ya Mheshimiwa Rais. Zinapambana na mawimbi na vile vile zilizokaa katika formation hii na wasaidia kuendelea kuona mbele. Hivi sasa pale baharini ni mashua aina ya Naval Pro Class
ambazo vile vile ana uweledi mkubwa Mheshimiwa Rais kupambana na mawimbi mazito na makali baharini. Navi ambayo iko upande huu Mheshimiwa Rais ni Dana na upande wa pili ni Karen, zikifungiwa na mashua kutokea mbele kwenye jukwaa ili uweze kupokea saluti ya mzinga 21. Kwa heshima naomba wengine sote tusimame vile vile wakati Mheshimiwa Rais anapokea saluti hiyo. Mashua hii Mheshimiwa Rais Kenya Navy Ship Jasiri, kamanda wa manowari hii, kumradhi, kamanda wa manowari hii ni Luteni manowari hii Mheshimiwa Rais iko na urefu wa mita 84.5, ina uwezo wa kusambaratisha ndege na ngome mbalimbali nchi kavu, kilomita za 22 knots sawa sawa na kilomita 40.7 mwendo wa barabarani. Refit ambao ni uboreshaji ulifanyika kule nchini Netherlands mnamo mwaka 2018. Vile vile Mheshimiwa Rais, mashua hii imefanyiwa midlife refit hapa nchini Kenya chini ya Kenya Shipyard Limited. Tuwape makofi mazuri Kenya Shipyard Limited, Mheshimiwa Rais, chini ya uongozi wako ambao wameweza kuboresha manowari hii ya kivita ambayo iliweza kufanya operesheni mbalimbali. Operesheni ya 8 inaenda mwendo wa kasi 35.9 knots sawa sawa na kilomita 64 kwa jisaji moja mwendo wa barabarani. Meli hii Mheshimiwa Rais hutumika kupambania rasilimali zetu kutoka baharini kwa kile tunachokiita blue economy. Vile vile huweza kushika doria hadi umbali wa 12 nautical miles, takriban kilomita. Basi baada ya meli hiyo Mheshimiwa Rais inayokuja hivi sasa ambayo iko na rangi nyeusi chini na rangi nyeupe, hii ni research vessel mtafiti, iko na maabara mbili ambazo wanafanyia tafiti hizo. Sana sana hufanya tafiti kuhusiana na viumbe hai baharini, idadi ya samaki, aina na maeneo ambayo samaki wa tugboats zinatuletea tugboat water salute. Tamaduni hii ya tishari hufanyika kuendesha sherehe mbalimbali za kibaharia. Tishari hizi vile vile Mheshimiwa Rais hutumika kuonyesha mshikamano na tamaduni. Hii hufanyika zaidi ili kuleta itikadi za kibaharia ili ziishi miaka na mikaka katika vizazi vya usoni. Vile vile Mheshimiwa Rais, tishari hizi hutumika kama kiashiria cha usalama, kuelekeza meli inayoingia nchini, kuelekeza vile vile meli inayotoka katika hali ya kufuata mkondo vyema wa bahari. Basi onyesho lote hili lilikuwa chini ya Kenya Navy Fleet ambaye kamanda wa Kenya Navy Fleet Brigadier Mohamed Shemote. Tuwape makofi mazuri. Over the decades, Kenya Navy has enhanced its operational readiness and strengthened its position in the global maritime arena. Kenya Navy's journey has been marked by growth and achievements, which has placed it at the forefront of the global maritime security.
Kenya Navy has successfully conducted historic operations, amongst them amphibious campaigns, maritime security operations, counter-piracy missions, humanitarian assistance, and disaster relief operations, and also participated in regional and international maritime exercises in cooperation with our allies. The Kenya Navy futures lies in embracing cutting-edge technology and capabilities that will enable the maintenance of a competitive edge and readiness in the ever-evolving and complex maritime security environment. Looking ahead, Your Excellency, the challenges facing Kenya Navy are greater than ever before. Security threats in our region continue to evolve and multiply. Our maritime interests also continue to expand, particularly the opportunities available in the blue economy. It is therefore implicit that capabilities and readiness of our naval forces continue to grow and modernize. Your Excellency, we thank you for your continued personal commitment to ensure the investment in the Kenya Defense Forces modernization, and in particular, the Kenya Navy fleet, which will enhance. You also ensured enhancing of our training and operational capabilities, as well as strengthening our partnerships with other maritime nations and friends. As demonstrated, Your Excellency, in the displays we have witnessed here today, the Kenya Defense Forces has developed and adopted joint operational doctrine, as well as adoption of multi-agency approaches to operations. I have no doubt that the men and women of the Kenya Navy are up to the task of working together with other sister services and other agencies, as well as our friends, because of their professionalism, the courage, and commitment for duty are second to none. In line with the Ministry of Defense gender policy, the Kenya Navy has been in the forefront of implementation with success stories of female warship commanders, marine engineers, drivers, and special operations. These are fields that have historically and ordinarily been male-dominated. As we celebrate this historic milestone, it is important to acknowledge the unwavering support of the spouses and children of our sailors, both past and present. Their sacrifices and encouragement have been instrumental in helping our commanders and sailors achieve their objectives. I extend my heartfelt gratitude to all the men and women of the Kenya Navy for their commitment, selflessness, and tenacity. Your commitment to duty and country is an inspiration to us all. As we look to the future, let us continue to uphold the highest standards of dignity and maritime prowess. Committed to our mission, we stand together, ready to face the storms ahead, while ensuring that the Kenya Navy remains a maritime force to reckon with in the region and beyond. As we are about to get into the festivity period, let me take this opportunity to wish all of us a Merry Christmas and a Happy New Year. And as they say, Bravo Zulu, Kenya Navy. Fair winds and following seas. Congratulations. Let me, to all of you, wish you a Merry Christmas and a blessed 2025. Asanteni sana. God bless our Kenya Navy. God bless our Kenya Defense Forces. And God bless our great country, Kenya. Asanteni sana. Look towards the future. In this respect, our strategic vision for the next 60 years is clear. We must continue enhancing our naval capabilities, embracing innovation,
and strengthening our partnerships. It is also imperative for us to invest in advanced technologies, modernize our fleet, and escalate the skills and operational capacity of our men and women in our Kenyan Navy. Our singular focus will be on maintaining a high state of readiness to ensure that we can respond swiftly and effectively to an increasingly dynamic security environment that we live in. And in the last 2 months, I have been in discussion with the leadership of the Ministry of Defense and CDF and his team on how we can modernize the capabilities that exist in our military. And I am very confident that having stabilized the economy of our country, having done the primary things that we all needed to do to make sure that we take charge of the cost of living, to make sure that we reduce our inflation, to make sure that we stabilize our currency, and to make sure that we deal with our exchange rates. And now that our housing plan is on course and our universal health coverage is on course, I can now confirm that we are ready and in a place where we can deploy resources in the modernization of not just our police, but much more importantly, our military, because progress going forward, development going forward, is going to be anchored on peace, security, and stability, without which all other endeavors of our nation will be in jeopardy. And therefore, the discussions I have had with the leadership of the Ministry of Defense are on course. And if there is one, in fact, there is only one advice I got from the Commander-in-Chief that came before me. And he asked me, when resources become available, modernize our security agencies. And I intend to do that. Over the course of 6 decades, the Kenya Navy has steadily evolved into a respected entity renowned for its discipline and excellence. Our naval officers and sailors have demonstrated inspiring patriotism, commitment to duty, and commendable courage, often under challenging and difficult circumstances. Their devotion, professionalism, and integrity have cemented the Kenya Navy's reputation as a reliable and capable maritime force. As Commander-in-Chief of the Kenya Defense Forces, I am immensely proud of KDF's achievement as an institution, and particularly the Kenya Navy, which is the youngest of the 3 services. Since independence, the Kenya Navy has participated in important national and international peace missions and major operations, such as the Operation Exodus, Operation Mamba, Operation Linda Nchi, including the amphibious landing in Kismayu under the Operation Sledgehammer, which liberated Kismayu City. In this and many other anti-piracy operations in the Indian Ocean, the Kenya Navy has been consistent and effective, critical actors of its success. Our gallant officers and sailors have also provided invaluable human and humanitarian support during disaster emergencies such as flooding and mudslides, as well as search and rescue operations at sea, among others. The Kenya Navy's contribution extends beyond military operations. I am pleased to highlight its indispensable role in enhancing our national defense capacity.
As you know, the establishment of Kenya Shipyard Limited, with the Navy's provision of key technical personnel and infrastructure, has been crucial to this effort. Your role in this initiative amplifies our commitment to Kenya's transformation, particularly in developing our blue economy, which holds immense untapped potential. By investing in maritime infrastructure and enhancing its security, we not only improve our naval capabilities, but also create opportunities for wealth creation and job creation as well. The strategic importance of the Kenyan Navy cannot be overstated. It serves as a deterrent to external aggression, a safeguard over our sovereignty, and a defender of our territorial integrity. Additionally, the Kenyan Navy is a vital diplomatic tool, extending our influence in the West Indian Ocean region and beyond. Through joint exercises, patrols, humanitarian missions, and peace support operations, our Navy fosters cooperation and builds strong relationships with international partners, including many of our allies. Ladies and gentlemen, it is a fact of development that no progress can take place in an insecure environment. Kenya and Kenya's Navy overarching function is that of ensuring national defense against seaborne aggression, and in this role, it must work with other security agencies, and I must commend the Kenyan Navy for doing this with excellence, commitment, and patriotism. Ladies and gentlemen, it is really a proud moment for all of us who are here. And as I said in my statement, we've not just come here to reflect on the passage of time. We are celebrating real, tangible achievements and real progress that has been achieved over the years, contributed by many who may not be here today, who came before us. Their contribution is what we stand on today, is the progress that informs the moment we are in. And I am truly proud that I am part of this celebration of 6 years of the progress of this great institution. I want to commit that you have my unqualified support as we go into the future. The Kenya Navy, you have also produced our current CDF, General Kahari. And you heard him say he went to nursery school in this compound. Many years back. And so it's a very proud moment for all of us that the Kenya Navy has been part and parcel of the progress of our nation. I want to ask the officers, the men and women who are in the Kenya Navy, not to lower the standard, to keep the standards high. We want to celebrate the coming years better, to be able to say we have made much more progress than where we were when we celebrated the 60th anniversary. And we will support you, we will work with you. The government of Kenya will be behind you to make sure that we achieve this as we build the institutions that support the progress of our nation. All of us, as the people of Kenya, have a duty and a responsibility to our nation. Whatever contribution you can make to making Kenya great, do not spare a moment to do it. I want to tell you that Kenya is going to succeed in a very big way.
We must believe in ourselves. We must believe in our nation. I encourage all of us. We do not have a spare nation. This is our moment to make our contribution to making Kenya great. And we must believe in ourselves and believe in our nation.